హలో స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియోలో మనం 2025 JEE అడ్వాన్స్డ్ ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ 1 డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఇది JEE అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ 1లో ఫిజిక్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, 2025లో వచ్చిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అన్నట్టు. ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే మనం క్వశ్చన్లో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇక్కడ ఒక రింగ్ ఉంది. ఈ రింగ్కి ఇక్కడ స్ప్రింగ్ అటాచ్ చేశారు. ఈ స్ప్రింగ్ రింగ్ చుట్టూ తిప్పి ఇక్కడ ఒక డిస్క్ అటాచ్ చేశారు. దిస్ డిస్క్ ఈజ్ ఫ్రీ టు రోల్. ఈ డిస్క్ ఏంటంటే రింగ్ ఎడ్జ్ మీద రోల్ అవుతూ ఉంటుంది, స్లిప్ అవ్వకుండా రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. స్లిప్ అవ్వకుండా రోల్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్లా ఇట్ మేక్స్ ఆసిలేషన్స్ డ్యూ టు ఎలాంగేషన్ అండ్ కంప్రెషన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఆసిలేషన్స్, ఇక్కడ ఆసిలేషన్స్ టైం పీరియడ్ స్మాల్ ఆసిలేషన్స్ అంటే దిస్ యాంగిల్ థీటా ఈజ్ స్మాల్. ఈ స్మాల్ ఆసిలేషన్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? టైం పీరియడ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఆసిలేషన్స్ కనుక్కోవాలి. అది క్వశ్చన్. ఓకే, డిస్క్ రేడియస్ స్మాల్ ఆర్ ఇచ్చారు, ఇంకా రింగ్ రేడియస్ క్యాపిటల్ ఆర్. సో ఇప్పుడు మనం స్మాల్ ఆసిలేషన్స్ టైం పీరియడ్ కనుక్కోవడం కోసం there are two ways to proceed. రెండు పద్ధతుల్లో టైం పీరియడ్ కనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ ఒకటేమో ఎనర్జీ మెథడ్ అంటారు, ఇంకొకటి ఫోర్స్ మెథడ్. సో మనం ఇప్పుడు ఎనర్జీ మెథడ్లో కనుక్కుందాం టైం పీరియడ్. ఇక్కడ ఎనర్జీ మెథడ్ ఏంటంటే, ఈ డిస్క్ ఆసిలేట్ అయ్యేటప్పుడు, డిస్క్ రోల్ అవుతూ ఆసిలేట్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ ఇట్స్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ చేంజింగ్. డ్యూరింగ్ ద ఆసిలేషన్స్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీతో పాటు స్ప్రింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో చేంజింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి డిస్క్ వచ్చింది అనుకోండి, డ్యూరింగ్ ద ఆసిలేషన్స్ లుక్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సర్టెన్ హైట్ పైకి పోయింది కదా. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ డూయింగ్ వర్క్. Gravitational force is doing work. Spring force is also doing work. So these are the two forces doing work. Frictional force ఉంది ఇక్కడ, static frictional force. ఎందుకుంది? ఈ డిస్క్ స్లిప్ అవ్వట్లేదు కదా. కానీ వర్క్ డన్ బై స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ జీరో ఇన్ rolling motion. When your body rolls without slipping, static frictional force వర్క్ చేయదు. సో మరి ఏమేమి ఫోర్సెస్ వర్క్ చేస్తున్నాయి అంటే, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ చేస్తుంది, అట్లాగే స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ కూడా వర్క్ చేస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ యూస్ చేసి ఎనర్జీ మెథడ్లో మనం చేసేది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎనర్జీ మెథడ్లో సిన్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అండ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఆర్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్, ఇక్కడ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అప్లై చేస్తే, ఇక్కడ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ స్ప్రింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద డిస్క్, the total energy, the total mechanical energy is a constant during the motion. Here there is no energy loss. Here friction కూడా వర్క్ చేయట్లేదు కాబట్టి there is no loss in mechanical energy. Only conservative forces వర్క్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి total mechanical energy should be a constant. అయితే ఇది అప్లై చేసే ముందు మనకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే, this disk is making angular simple harmonic oscillations. అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ మేడ్ బై ద లైన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద రింగ్ టు సెంటర్ ఆఫ్ ద డిస్క్ విత్ వర్టికల్ థీటా. దిస్ థీటా ఈజ్ చేంజింగ్. ఈ థీటా చేంజ్ అవుతా ఉంది. థీటా చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు యాంగులర్ వెలాసిటీ ఈజ్ చేంజింగ్. సో ఇక్కడ యాంగులర్ యాక్సెలరేషన్ ఉంటుంది. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉంది. రిమెంబర్, ఇక్కడ 3 రకాల ఒమేగాలు ఉంటాయి. ఒక ఒమేగా ఏంటంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, దాన్ని ఒమేగా 1 అంటారు.
ఒమేగా 1 ఏంటంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద డిస్క్. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ డిస్క్ సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉంది కదా, సర్కిల్లో తిరిగేటప్పుడు సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ తిరిగే సర్కిల్ రేడియస్ చూడండి క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్. ఇక్కడ ఈ లైన్ లెంగ్త్ చూడండి, ఈ లైన్ లెంగ్త్ ఏంటి క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్. సో ఈ సర్కిల్లో యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఒమేగా 1. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా 1. సో ఒమేగా 1 ఏంటి angular velocity with which center of mass is moving along the circular path during oscillations. Okay, so omega 1 is very good. Next, అట్లాగే ఈ డిస్క్ ఏమవుతుంది, డిస్క్ ఈజ్ రోలింగ్, డిస్క్ రోల్ అవుతా ఉంది కాబట్టి అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ డిస్క్ ఈజ్ రొటేటింగ్. సో ఇక్కడ రొటేషనల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ కూడా ఉంటుంది. డిస్క్ దాని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చుట్టూ అది రొటేట్ అవుతూ డొలుకుంటూ పోతుంది. సో ఒమేగా 2 ఏంటి యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ డిస్క్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ రొటేషన్. రొటేట్ అవుతున్న డిస్క్కి యాంగులర్ వెలాసిటీ, దాని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చుట్టూ అది ఎంత యాంగులర్ వెలాసిటీతో జరుగుతుందంటే ఒమేగా 2. మరి స్లిప్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి velocity of center of mass is equal to r omega 2. Small r అంటే radius of the disk. ఇది డిస్క్ ఇట్లా రోల్ అవుతూ వెళ్తుంది. రోల్ అవుతూ వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్స్ నాట్ స్లిప్పింగ్, ఇది స్మాల్ r, ఇట్స్ నాట్ స్లిప్పింగ్, ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ఇది ఒమేగా 2. ఒమేగా 2 is angular velocity about its own center of mass. సో ఈ ఒమేగా 2 ఏంటి డ్యూరింగ్ రొటేషనల్ మోషన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద డిస్క్. ఒమేగా 1 ఏంటి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉంది, ఆ సర్కిల్లో తిరిగేటప్పుడు దాని యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా 1. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఒమేగా అంటాను, అదేంటి అంటే యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆసిలేషన్స్ చేస్తూ ఉంది కదా, అది యాంగులర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్స్ చేస్తూ ఉంది. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆసిలేషన్స్ చేసేటప్పుడు థీటా చేంజ్ అవుతుంది. ఒమేగా 1 అంటే డి థీటా బై డిటి. ఆల్ఫా అంటే డి స్క్వేర్ థీటా బై డిటి స్క్వేర్. సో మనం ఈ చేంజ్ ఇన్ థీటా, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ థీటానే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఆల్ఫా ఈజ్ యాంగులర్ యాక్సెలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఒక పాయింట్ లాగా మీరు చూస్తే ఆ పాయింట్ ఇట్లా ఆసిలేట్ అవుతా ఉంది in a circular path. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్కి మనం ఈ ఈక్వేషన్ రాయబోతున్నాం. ఈ ఈక్వేషన్ రాసి మనం ఏం చేస్తామంటే యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కుంటాము, లేదా అడిగేది యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం కనుక్కోవాలి. సో హౌ డు వి ఫైండ్ దిస్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ? దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నౌ. ఓకే, సో దానికి మనం ఎనర్జీ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఏ కాన్స్టాంట్ అనే కండిషన్ యూజ్ చేసి చేయబోతున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే స్ప్రింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇది టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. స్ప్రింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రాద్దాం. స్ప్రింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రాయాలంటే లెట్స్ సే డిస్క్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ డ్యూరింగ్ ఆసిలేషన్స్ ఎట్ ఏ సర్టెన్ ఇన్స్టెంట్, ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్లో ఎక్స్ డిస్టెన్స్ పోయింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఎలాంగేషన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ ఎక్స్ అవుతుంది కాబట్టి స్ప్రింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ హాఫ్ కే ఎక్స్ స్క్వేర్. మరి గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కనుక్కోవడానికి గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో చేంజ్, ఇది ఒరిజినల్ హైట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ఒరిజినల్ లెవెల్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ఇక్కడే పోయింది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఇప్పుడు సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత హైట్ పోయింది అంటే లెట్స్ సే హెచ్. ఓకే, ఈ పాయింట్ మూవ్ అనండి,
ఈ పాయింట్ ఏ అనండి. ఓకే, సో నా లెట్స్ కాల్ దిస్ పాయింట్ బి. ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది, దాన్ని బి అందాం. ఈ పాయింట్ని సి అందాం. ఓకే, now AB is the height through which center of mass rises up. So gravitational potential energy is equal to mgh. అక్కడ kinetic energy of the disk. Kinetic energy of the disk అంటే disk has translational motion and also rotational motion. Disk కి translational kinetic energy ఉంటుంది, that is kinetic energy of center of mass plus kinetic energy about center of mass అంటే rotational kinetic energy. So here the disk has translational kinetic energy and rotational kinetic energy. Now during the oscillations, x అంటే length of this arc, let us say change in this angle is theta. ఈ యాంగిల్ లో చేంజ్ ని theta అందాం. We can write half k into capital R minus small r into theta whole square. Look at x. X అనేది ఏంటి? arc length. Okay, OB or OC is the radius of the arc. Look at the figure. OB is the radius, OC is also the radius. ఇప్పుడు OB capital R minus small r, సో రేడియస్ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ తిరిగే సర్కిల్ ఉంది చూసారా, ఆ సర్కిల్ రేడియస్ క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్, యాంగిల్ ఏమో థీటా. సో ఆర్క్ లెంగ్త్ క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ థీటా అని రాయొచ్చు. అట్లాగే ఎంజీ ఇంటూ ఇక్కడ ఓఏ చూడండి, ఓఏ చూస్తే ఓఏసి రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్లో ఓఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ కాస్ థీటా అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఓసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ కదా, ఓసి లెంగ్త్ క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్. సో ఓఏ ఏమవుతుందంటే క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ కాస్ థీటా అవుతుంది. ఓబి క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ తిరిగే సర్కిల్ రేడియస్ ఎంత? క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్. సో మనకు కావాల్సింది ఏబి కదా, సో ఏబి ఆర్ హెచ్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ అంటే ఓబి మైనస్ ఓఏ capital R minus small r into cos theta plus translational kinetic energy half m v cm square center of mass velocity plus rotational kinetic energy half into I omega square. ఇక్కడ I about center of mass మనం రాస్తే mr square by 2 into VCM by R whole square. ఇక్కడ హాఫ్ I ఒమేగా స్క్వేర్ లో ఇక్కడ రాయాల్సిన ఒమేగా ఏంటి? రొటేషనల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. దాని చుట్టూ అది తిరిగేటప్పుడు ఉండే కైనెటిక్ ఎనర్జీ రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో మనం రాసేది రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ I ఇంటూ రొటేషనల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. రొటేషనల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఈజ్ VCM by స్మాల్ r. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసి హాఫ్ k ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ థీటా స్క్వేర్ ప్లస్ ఎంజీ క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా ప్లస్ దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఇది 1/2 MVCM స్క్వేర్, ఇదేమో 1/4 MVCM స్క్వేర్ అంటే 3/4 MVCM స్క్వేర్ వస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు దీన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ డిఫరెన్షియేట్ దిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం యూ విల్ గెట్ ఫస్ట్ టర్మ్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే k ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్. ఫస్ట్ టర్మ్ లో వేరియబుల్ ఏంటి? థీటా స్క్వేర్. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో థీటా ఇంటూ డి థీటా బై డిటి ప్లస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మైనస్ కాస్ థీటా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ప్లస్ ఏ వస్తుంది. సో ఎంజీ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ సైన్ థీటా ఇంటూ డి థీటా బై డిటి
plus 3 by 4 m VCM square differentiate చేస్తే 2 VCM dVCM by dt is equal to 0. Constant differentiate చేస్తే 0 వస్తుంది. దీన్ని ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేయాలి. ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేయాలంటే VCM ని మనం క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ తీటా అని రాయొచ్చు కదా. మనం ఏం చేస్తామంటే VCM ప్లేస్లో క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ తీటా డి తీటా బై డిటి, తీటా కాదు ఇది, ఎందుకంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉంది. ఆ సర్కిల్లో తిరిగేటప్పుడు theta is angle made by the circular arc at the center, d theta by dt అనేది angular velocity అవుతుంది. సో ఇది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఇక్కడ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో మీకు ఏమవుతుందంటే k capital R minus small r whole square into theta into d theta by dt plus mg capital R minus small r sin theta into d theta by dt plus 3 by 2 m capital R minus small r whole square into theta into d square theta by dt square is equal to 0 వస్తుంది. Okay, so this is what you will get. ఇప్పుడు అన్నిట్లో d theta by dt కామన్ గా ఉంది. సో d theta by dt ఇక్కడ d theta by dt ఇది. సో అన్నిట్లో d theta by dt కామన్ గా ఉంది. సో d theta by dt క్యాన్సిల్ చేయండి. d theta by dt, d theta by dt, d theta by dt gets cancelled. అన్నిట్లో క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ కూడా కామన్ గా ఉంది. సో అది కూడా క్యాన్సిల్ చేసేయండి. If you cancel it out, you will get what do we have? First term lo k into capital R minus small r వస్తుంది ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్ లో ఇంటూ థీటా కూడా ఉంది. ఫస్ట్ టర్మ్ లో k into capital R minus small r into theta ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్ లో mg ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ పోయింది, కామన్ తీసేసాం, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. mg ఇంటూ సైన్ థీటా ఉంది సెకండ్ టర్మ్ లో, mg ఇంటూ సైన్ థీటా. అండ్ లుక్ ఎట్ ద థర్డ్ టర్మ్. సో వాట్ వి హ్యావ్ హియర్ 3 by 2 m క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్, ఒక క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ పోయింది, capital R minus small r into d square theta by dt square. So 3 by 2 into m capital R minus small r into d square theta by dt square is equal to 0. This is the equation we have. So దీన్ని మనం d square theta by dt square is equal to minus omega square theta form లో రాసుకోవచ్చు. This is called equation of simple harmonic motion. Okay, సో అంటే ఇక్కడ దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే ఈ ఫామ్ లో రాయడానికి you will get 3 by 2 m capital R minus small r into d square theta by dt square is equal to minus of k into capital R minus small r into theta minus mg sin theta. Well, by sin theta ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ small oscillations means theta is very small, theta is less than 5 degrees. Okay, since theta is very small, sin theta can be approximately written as theta. For small angles, you know, sin theta can be approximated to theta. So దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 3 by 2 m into capital R minus small r into d square theta by dt square. This is minus k into capital R minus small r into theta minus
mg into theta. Use that approximation. దాన్ని ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేయండి. You will get d square theta by dt square is equal to minus దాని మొత్తానికి పట్టండి, పట్టుకొస్తే minus 2k by 3m minus g into 2g by 3, m cancel అయిపోతే g by capital R minus small r into theta. This is what you will get. Okay, so minus 2 by 3 into k by m plus g by capital R minus small r into theta. So this is omega square. Omega is square root of 2 by 3 into this. Square root of 2 by 3 into g by capital R minus small r plus k by m. This is what you will get. Okay, force method use చేసి కూడా చేయొచ్చు. మీరు ఫోర్స్ మెథడ్ యూస్ చేసి ట్రై చేయొచ్చు. ఫోర్స్ మెథడ్ యూస్ చేస్తే ఏం చేయాలి, దీని మీద ఏం ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి, ఇటు కేఎక్స్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎంజీ సైన్ థీటా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అట్లాగే ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ విచ్ ఈజ్ అ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. అట్లాగే నెట్ టార్క్ ఈక్వేషన్ కూడా అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. About its center of mass, net torque is equal to I alpha equation and net force is equal to mass into acceleration equation rasi simplify cheste you will get a place lo capital R minus small r into alpha rasukoni solve cheste endukante center of mass capital R minus small r radius unna circle lo jarugutundi kada. Simplify cheste you will get alpha is equal to minus omega square into theta. Ee form lo equation vastundi. Okay, which is equation of angular SHM. Omega is angular frequency. Okay, అది మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు.